Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и видеозрители Медиаметрикс. Рада новой встрече в клубе любителей вина VinVintage. У нас сегодня необычная и очень интересная встреча. Во-первых, потому что беседа про шампанское, а это всегда радостно, искристо, игристо. А во-вторых, к нам в гости приехал месье Эрве Ламбер, коммерческий директор шампанского дома Барон де Rothschild. Здравствуйте, месье Ламбер. Many thanks for your invitation today. И месье Андрей, который поможет нам сегодня лучше друг друга понимать. Здравствуйте. Приветствую, месье Ламбер, в Москве, в студии Медиаметрикс. Спасибо, что доехали через пробки к нам. Спасибо. We are greeting you. Thank you very much for coming through Moscow traffic. Конечно, уважаемые зрители, главная интрига в том, что мы прекрасно знаем великие шато. Первый Гран-Крю классе, шато Лафит Ротшильд, Мутон Ротшильд. Без сомнения, счастливчикам удалось дегустировать прекрасные вина этих шато, но, думаю, немногие пока знают шампанское Барон де Rothschild. Quite big number of people in Russia, of course, know the great chateau, the Premier Cru Chateau, Lafite, Mouton, and some of them had a chance to taste it, but not too many people know about Rothschild champagne. That's quite logical, in fact, because the venture of champagne is quite new for the Rothschild family. You can imagine that 10 years ago that did not exist at all. And what is, above all, very interesting in this venture is that the whole family, they have gathered together to make it. But when you talk about Mouton, you talk about Philippe Serres de Rothschild. When you talk about Lafite, you talk about Eric. Each time we talk about a chateau, we talk about one baron, but never all together. And that's what they did when they got two ideas. The first was to launch a new house of champagne. And the second idea was to make it all together, which is, for all time, the first time they do together for business together. Ну, это объяснимо, потому что сам проект шампанского, он достаточно недавний, и его особенность в том, как раз, что это проект двух ветвей семьи Ротшильдов. Потому что когда мы говорим о шато, мы говорим о отдельных ветвях, которые возглавляют барон Филипп в Лафите и Эрик в Лафите и барон Филипп в Мутоне. И когда упоминаются замки, всегда идет речь только об одной семье, об одной ветви клана. А именно проект шампанского, во-первых, был предназначен для того, чтобы представить людям шампанское от Ротшильдов, а во-вторых, очень важно, что это как раз совместный проект двух ветвей, и они работают над ним вместе. Месье Ламбер, а расскажите, пожалуйста, подробнее, когда и с чего, собственно, все началось? Tell us, please, when it has been started. The family has the idea to make it since the early 21st century, so less than 15 years ago. And then they really started in 2005, after the harvest 2005, and they did the first blendings the year after, in 2006. And at that time, they put the first bottles aging in the cellar. They had the idea to make something around Chardonnay style, Chardonnay Grand Cru style, which is something quite different from the other houses, but we will talk about it later, I think. And 3 or 4 years later, we goes up to the end of 2009, they started to taste the bottles they put in the cellar 3 years before. That's a huge project. На самом деле идеи о создании собственного шампанского, они зрели давно, они начались еще в 20 веке, можно сказать, даже с середины были мысли об этом. Но только в 2005 году было приобретено хозяйство, и первый винтаж был выпущен в 2006 году. И главная идея была сфокусироваться на стиле шардоне в шампанском, именно на стиле этого сорта, и уже через 3 года те бутылки, которые были заложены в 2006 году, поступили в оборот, и люди уже смогли попробовать это шампанское.
Вот еще поколения назад в семействе Ротшильдов кипели нешуточные страсти, чье вино лучше. Сейчас вот в этом совместном проекте разногласия остались или все-таки семейные бури улеглись и права и обязанности распределены? We know that just one generation ago, two families of Rothschild clan was quite jealous to each other about the two chateaux, and it was like competition, whose wine is better. What do you think now? They're not so sharp, so competitive to each other. You mean inside the family? How do you think? Yes. No, they don't have this kind of feeling. Rothschild, they really belong. They have the same tradition. They come from the same one more than 2 centuries ago, and for decades they try to share the same spirit and the same ambition. You have first to know that among our 3 barons, Eric and Benjamin, they already share Lafite, in fact. And Mouton, which is coming from the English branch, is a very good neighbor from Lafite, because if you go in Pauillac, in fact, it's the same area. So no, they are not jealous between them, and it's also to show that they did the Champagne story together. Ну, он говорит, что немного не так. На самом деле не такие бури кипят. Войны кипят. И есть, конечно же, разделение. В частности, вот бароны Эрик и Бенджамин, они действительно владеют 2 частями Лафит, то есть они разделили Лафит. А Мутон, это лондонская ветвь семьи, они всегда были отдельно от парижской, которая владеет Лафитом. Но если говорить о соперничестве, о ревности друг к другу, этого нет. На самом деле все это один регион в Pauillac, он достаточно компактный. Если вы приедете туда, вы увидите, что это хорошие соседи, родственники, они не соперничают в том понимании, чтобы так вот, да, чтобы говорить о какой-то там жесткой конкуренции. Месье Ламбер, вот элитные шампанские дома, эти несколько брендов, всемирно известные, все их знают, и те, кто пьет шампанское, и кто не пьет шампанское. Тихие вина Ротшильд, это великие вина. Вы рассчитываете шампанское барон де Ротшильд, рассчитываете стать в ряд с элитными, всемирно известными, узнаваемыми, или у вас другие задачи? If we're talking about champagne, really we know that there exists a lot of famous and prestigious champagne brand, and if we make a parallel between the still wine and champagne, do you have the idea to grow name Champagne Rothschild for the same level like Lafite and Mouton have? In fact, you know, we exist since 10 years only, but it's truly a dream for the family, and not only a dream, it's a really ambition for next centuries, next decades, to go up to the best level possible for every house. If tomorrow we can be, as I say tomorrow, we'll probably talk about next century. But family is always thinking in centuries, you know. We think in years, they think in centuries. And for next centuries, they really have the ambition to be one of the best houses and to be the best probably houses for Chardonnay style, as you can compare today with Bollinger or Roederer for Pinot style, you know. And they have the same ambition as they have for their best chateau in Bordeaux. And when they take decision for Champagne Barons de Rothschild, they don't take, example on their commercial brand, but on their best chateau. They know what they did for their best chateau 30 or 40 years ago. They know they have to be patient, but it takes time, but it can be very successful. And what we are doing now is thinking about Lafite and Mouton and not the rest of our range. Ну, на самом деле проект достаточно молодой, ему всего 10 лет, но тем не менее амбиции быть первыми уже есть. И, конечно же, поскольку семьи владеют известнейшими и самыми престижными замками из Бордо, то в отношении шампанского, может быть, не завтра, но
в этом столетии, да, в этом веке, может быть, в следующем, думаю, они намерены занять лидирующую позицию. Он, усмехнувшись, добавил, что эта фамилия, она всегда оперирует столетиями, веками, она думает на столетия вперед. И как раз вот если говорить о прикладной задаче, то первая задача – это стать одним из лучшим хозяйством, производящим шампанское шардоне стиля, то есть стиля больше так сказать, похожего, больше содержащего шардоне, в отличие, например, от таких конкурентов, как Боланже или Родерер, которые считаются признанными лидерами в пино-нуар стиля. И вот как раз над этим они и работают, и в их задачах поднять уровень шампанского Ротшильд на самый высокий уровень. А вот элитные шампанские дома, как партнеры, активно обычно участвуют в светской, культурно-спортивной жизни, поддерживают биеннале, Формулу-1, кинофестивали. Вот у вас есть такая имиджевая модель, своя вот целевая аудитория у шампанского дома Барон де Rothschild? Normally, the big champagne house they are involved a lot in a different promo activity. They take part in festival, in some event. They use their name in a big promotion. Do you have the same idea? Do you want to repeat the same experience? With the niche, maybe especially. That's true, and we make it on a small scale because we are still a small house in the number of bottles. But we make it not already in Russia, but I hope soon. If I take example in culture, in Paris, for instance, we are the champagne from Château de Versailles. We are the champagne from La Comédie Française. We can also be involved in sport. We work a lot in jumping, for instance. We make a lot of jumping all around the world, as we are the partner for Longines Masters, for those specialists we rehearse and can think about it. Certainly, what do you mean jumping? Jumping is horses jumping, you know. I see. So sorry for that. Окей. На самом деле они, конечно же, уже используют это, может быть, в меньшем масштабе, потому что они все-таки небольшой дом, но они участвуют в различных акциях. Не в России пока, но надеются вскоре начать. А если говорить о конкретных вещах, то они вот во Франции, в Париже, они являются, например, официальным шампанским Версаля или официальным шампанским La Comédie Française, the best theater, French theater ever. Comédie Française, это лучший театр. Также они сотрудничают с Лонжином, поэтому участвуют в различных спортивных мероприятиях, там, где Лонжин, видимо, является спонсором, например, в конном спорте. В конных скачках. Вы представляли свой новый бренд в Нью-Йорке, насколько нам известно. Вы рассматриваете Штаты как наиболее значимый, важный рынок для вас, рынок сбыта для вас? As we know, you introduced your brand at first in New York. Yeah. Do you consider New York and US like your main market all over the world? If I well remember, New York was not the first city where we settled. At the beginning, we made a different, I would say, try. It was not first in America. That was in Japan, in Australia, in Germany. Even before selling some bottles on the French market. And now we have, I would say, a stronger and stronger market in the United States, but the most important one for exportation is Japan. Japanese market is a huge success for us, and Asia in general. We work a lot in Asia, from Hong Kong to China more and more. А что вы скажете про Китай, которые покупают земли в Бордо, активно участвуют в аукционах, анпримерах и чуть ли уже не выращивают виноград в Китае? Я извиняюсь, да. Давайте я переведу. На самом деле, не в Нью-Йорке, как насколько он помнит, была первая презентация, хотя Нью-Йорк, конечно же, важен, и США, рынок США достаточно важен. Первые презентации были в Японии, в Австралии, в Германии. Если говорить даже перед тем, как первые бутылки были проданы во Франции, если говорить о том, какой рынок наиболее важен, то на самом деле Япония.
и Азия в целом. Это лучшие места, где продается как раз шампанское Ротшильд. Well, and the next immediate question was, what do you think about China? About developing of the foreign brands in China and the local wines, because a lot of people are interested in the China wine business, and we feel that intention. Each time we have an interview about Champagne, almost every time we have a question about China. Because maybe we can imagine that China is now a very huge market for Champagne. It's not the case. You know, in total, not only for Baron de Rothschild, but Japanese market is more than 15 million bottles, when China is less than 2 million. It's growing very fast, that's true. We really hope in the next decades China will gonna be among the 10 bigger market, but it's not the case for now. But we have to promote a lot, and you know, that's why Champagne is very successful all around the world, because we have always been among the first to go there, and to be patient and to invest a long time to convince that Champagne is one of the best wine possible you can taste. Especially when you get richer and richer, you have to have Champagne, I would say, in your portfolio. Он говорит, что на самом деле всегда, когда он беседует с людьми в других странах и когда дает интервью, отвечает на вопросы, то очень часто, почти всегда спрашивают о китайском рынке и о ситуации в Китае с вином. Наверное, вероятно, он думает, что это происходит потому, что китайский рынок в целом он гигантский. Да? Но если говорить о рынке шампанского, то, например, Китай покупает чуть больше миллиона. 2 миллионов бутылок, да, при том, что, например, рынок Японии более 50 миллионов бутылок. Но действительно у Китая есть очень хороший потенциал к росту. И да, шампанские дома, и они в том числе стараются приходить на открывающиеся рынки одними из первых, потому что шампанское это само по себе очень известный бренд. И люди во всем мире становятся богаче и богаче, у них больше денег, и поэтому открывающиеся рынки сразу дают им дополнение, потому что люди хотят покупать шампанское, они знают этот бренд, как только у них появляются деньги, они сразу же... Да, они сразу же хотят пить шампанское. А какие у вас планы в отношении России? Исторически и русская аристократия, интеллигенция, царский двор очень любили и ценили шампанское. What are your plans about the Russia? Because if you know the aristocrats and the Tsar family, they loved champagne a lot. And what do you think about the potential of Russia and the future for champagne in Russia? We are still convinced that the Russian market has very good potential for us. First, because I think Rothschild name is something that can be enjoyed by everyone, especially those who, as you said, are drinking a lot of Mouton and Lafite and enjoy it. Secondly, because I think there is a good place for Chardonnay style, you know, something very pure, very delicate. I'm really convinced that those people we can afford everything and taste everything will enjoy our style and find it very different from the others. After one or two tasting, I'm sure they will know that it's not only because our name is Rothschild that they have to buy us. They have to rebuy us because the tasting was wonderful, and their best friend told them, but where did you find this bottle? I don't have in my own cellar. Ну, конечно же, они продолжают рассматривать Россию как достаточно потенциальный рынок, потому что они уверены, что российские потребители знают имя Ротшильдов, это во-первых, и многие пробовали Лафит, Мутон, и как раз вот это их задача, чтобы люди сначала среагировали на имя Ротшильд, купили шампанское, попробовали первый раз и захотели, захотели пробовать еще, потому что качественно, что он говорит, что как раз именно их особенность в том стиле шардоне, который они пытаются донести до потребителя, и люди должны чувствовать это, люди будут чувствовать это, потому что это такой чистый, деликатный стиль, он отличается от всего того, ну, от обычного, да, стандартного шампанского, это более оригинальный продукт, да, более такой изысканный продукт. И, конечно же, надеются на успех.
А расскажите, какова площадь виноградников, объем производства? Вы закупаете виноград или используете свой виноград, выращиваете? То есть имеете виноградники? Tell us, please, do you have your own vineyards, or you buy some grapes from other winemaker? And please tell us about some technical shit. Since 4 years we have very small vineyards, which is from roughly 1 hectare. We are planning in the next years, if we have the opportunity to make it, to buy new small pieces of vineyards in the best villages from La Côte des Blancs, the heart of the Chardonnay region. But to make our champagne, we do, as the other one, we have partnership with wine growers. It's how champagne works. You know, there's something that everybody has to know, how champagne is working. Less than 10% of the land belongs to the houses. More than 90% belongs to the wine growers. And we have, our work as a house is to make the best blending possible. So to make it, you have to have a very good selection of different wine growers. And we are very lucky in this field because we have more now, I would say that 70 hectares in partnership with one of the best wine growers, especially on La Côte des Blancs. And sometimes we can even select the wine to make our non-vintage. We don't have to use anything what we buy. We can select everything anytime, and that's really that's the reason, the main reason why our champagne, even the most traditional one, our brut, can be among, I would say, the best of the champagne, even if we are young. Why? Maybe your next question will be, why did these wine growers decided to work with you instead of the big brands? Because you are Rothschild. Because we have a family style, we have a family spirit. And when you are wine growers and you want to make association with someone, probably you will prefer to shake the hand of the baron, who still exists and come and visit you sometimes. Ну, на самом деле, когда они покупали хозяйство, там был виноградник, он есть, но это всего лишь 1 гектар. У них есть планы купить еще земли в лучших местах области Шампань, но на самом деле, ну, как он может сказать, как, может быть, специалисты знают о том, что 99% производимого шампанского производится из винограда, купленного... Негацианты, да, то есть в основном производят... Да, негацианты покупают виноград, покупают сырье у производителей вина, у землевладельцев, потому что 99% земли принадлежит землевладельцам, которые сами шампанское не делают. Да, и только 1% принадлежит брендам, которые делают из него, ну это я уже от себя могу добавить, в основном престиж кюве делается из винограда со своей земли. А как раз он подчеркивает, что шампанское и сама идея шампанского – это в основном микс, это умение найти хорошего производителя винограда, хорошего землевладельца, и затем сделать купаж, то есть смешать вино с разных участков для того, чтобы получился финальный вкус. И вот они как раз сотрудничают с самыми лучшими производителями винограда, потому что они их выбирают, в этом и заключается секрет, они выбирают именно как раз у кого купить, а те в свою очередь, как он говорит, им престижно сотрудничать с Ротшильдами, потому что у них есть шанс повстречаться с бароном. Да, это очень хороший пункт в их резюме. А что означает изображение на этикетке? Вот герб, да, Барон де Rothschild. Tell us, please, about the sign of Rothschild on the label. 5 скрещенных стрел. What does it mean? You mean the 5 broken arrows. The 5 arrows. The 5 arrows is the story of the family, in fact. Rothschild family started 250 years ago with Mayer Amschel Rothschild in Frankfurt. And he was the one to be a banker, because as you know, Rothschild family as start is a banking family, and he sent his 5 sons around Europe to make the same as he did in Frankfurt. And nowadays,
there is still from these 5 arrows, 5 branches, there are still 2 of them still alive, the English branch and the French one. And our 3 barons still belong to these 2 branches. So the 5 arrows logo is a sum up of what is the Rothschild family for so many years. На самом деле история появления этого герба, конечно же, началась до винного бизнеса задолго, потому что изначально, как мы знаем, семья Ротшильдов была финансистами из Франкфурта. И вот как раз основатель династии из Франкфурта, он отправил своих 5 сыновей заниматься тем же бизнесом, то есть банковский бизнес, финансовые услуги, в различные части Европы, и таким образом это возникли 5 ветвей Ротшильдов. На самом деле сейчас существует только 2 из них, как мы их называем, лондонская и парижская. Лондонская владеет Мутоном, парижская владеет Лафитом, но в парижской там 2 члена, это Бенджамин и Эрик. То есть можно сказать, что 3 барона на данный момент осталось из 2 ветвей. There is not every Rothschild wine bottles wear this logo, but we are the only one to get the free signatures at the back. The 3 barons are signing the bottle all together at the back, and so we are very proud to get the arrows and the signatures too. На самом деле все продукты от Ротшильдов, что Мутон, что Лафит, они имеют эту эмблему, это лого с 5 стрелами. Но как раз шампанское Ротшильд гордится тем, что у них на задней этикетке имеются подписи всех 3 существующих на данный момент баронов. То есть как раз вот это лого наиболее логично для шампанского, потому что все принимают участие в его производстве. Месье Ламбер, а расскажите про линейку шампанского Барон де Ротшильд, и планируете ли вы делать миллизимы, винтажи наиболее удачных годов? Tell us about the collection, the line of Rothschild champagne, and do you have a plan to produce some millésime champagne from the most nice weather year? In fact, we already do. We already have a vintage, which is our 2nd vintage. The first one was 2006, so we blended it 1 year after we settled in Champagne, and that was a huge success. The quantity was very small, only 7,000 bottles for the whole world, but it's totally sold out for a long time now. And last spring, during Vina Expo, we launched the 2nd one, which is 2008. And the first bottle of them will arrive very soon in Russia, I hope just before Christmas. Wow. But to tell you a few words about the rest of the range, there is not only this vintage, which is really top position, but also some a range quite simple, Chardonnay oriented, with always a majority of Chardonnay in every cuvée. That does not exist in any other houses of Champagne. That's very important. We have a Brut, we have a Blanc de Blanc, 100% Chardonnay, and then a Rosé. And let me tell you just a word about our Rosé, because our Rosé is something like a pink Blanc de Blanc. In fact, pink Blanc de Blanc cannot exist, but we start with a base of 100% Chardonnay, and we had a small proportion, not exceeding 15%, just to put the color inside. So you have a very light color rosé, and when you close your eyes, you really think it's a Blanc de Blanc, in fact. По поводу миллизимного, он говорит, ну, на самом деле это уже существует. Тот самый винтаж 2006 года, с которого началась история производства шампанского, он был произведен в количестве 7000 бутылок на весь мир, и он уже весь продан, он разошелся с необычайной быстротой. Следующий миллизим был представлен этим летом на выставке Винэкспо в Бордо, и это был урожай 2008 года. Он надеется, что вскоре появится и в России. Это действительно так.
так, он уже как бы в пути. Что же касается остального ассортимента, то существует обычный немиллизимный брют и розовый немиллизимный брют. И как раз вот про розовый брют он хотел бы отметить особо, что его можно назвать розовым блан-де-бланом. Конечно же, розового блан-де-блана не бывает, потому что блан-де-блан – это шампанское, произведенное 100% шардоне, а шардоне – белый сорт, в нем нет красящих веществ. Поэтому они добавили совсем чуть-чуть пино-нуар для того, чтобы только окрасить. Открасить, да. И если мы посмотрим на розовое шампанское от Ротшильдов, оно действительно бледнее от других, и именно на вкус оно базируется, его вкус базируется на шардоне. У него розовый цвет, но при этом стиль все-таки сохраняется шардоне. Месье Ламбер, вы работали и с другими шампанскими домами. А чем вам интересна именно работа с домом Барон де Ротшильд? As we know, you used to work with other champagne producers. What is the main interest? What is the specific your collaboration with the Champagne Rothschild? You mean main collaboration with other brands of champagne? Mm-hmm. Yeah. When the family settled in Champagne, their first idea is to visit their friends and ask them if they were okay with this idea first, and how they could make it. But for now, we are not really collaborating with, because the only brand to belong to the family is Champagne Barons de Rothschild. So we respect a lot every other brands of champagne, but we don't have any collaboration. I don't know if it's the correct answer. No. Question was, you had some experience with any other with other champagne. You mean before setting in Champagne with our brand? Sorry. Your personal experience. Oh, sorry, my personal experience. Yeah. So sorry. I used to work for more than 15 years in Champagne. First, I started with a very famous brand called Lançon. I used to work for them for many years, for 5 to 6 years, and that was in Paris and in the best restaurants and hotels for many years. And then I used to work for Mr. Paillard, Champagne Bruno Paillard, very famous champagne who works in the best tables around the world, and that's probably what was interesting for the Rothschild family when they asked me if I was okay to come and I would say begin this venture with them. Mm-hmm. But question, but please let's finalize. Question was, what is the specific with Rothschild champagne compared to your previous experience? My personal feeling is that you have a lot of confidence with Rothschild family. They are really patient, more than the other ones. Most of the time, you are asked to get results in 6 months. For Rothschild, you are asked to have an ambition with them for many years. That's the main difference. And the second big difference is the average quality of every cuvée, because every cuvée are unbelievable. You know, let me explain you one story. Our first chef de cave, who was the former one of Renard, explained me when I entered the house. He told me, when I was recruited, they asked me to do the best. And I said, but if I do the best for a brut, then I will make it aging 4 to 5 years. I will have to put the base grapes, very expensive one, put a lot of reserve. I can't do that. And then said, yes, you can and you will do it. That's the big difference when you begin to work with the Rothschild family. Thanks a lot. In few words. Я переведу. Он работал действительно с другими домами, с Лансоном, с Бруно Паяр, но когда пришел к Ротшильдам, особенность была в том, что эти люди, они уникальны тем, что у них есть страсть, и они всегда хотят делать все самое лучшее. Вот пример был такой, что когда ему сказали, нужно сделать лучший брют, он сказал, ну, послушайте, тогда мы должны будем купить самый дорогой виноград, мы должны хранить это 4-5 лет, и
просто я не знаю, смогу ли это сделать. Он говорит, сможешь и сделаешь. Так рождаются как раз великие продукты. К сожалению, наше время истекло. Спасибо огромное, месье Ламбер, что заглянули к нам. Не за горами Новый год, прекрасный повод открыть шампанское. Я надеюсь, это будет шампанское Барон де Ротшильд. Всего доброго, до новых встреч в клубе любителей вина VinVintage.